నమస్తే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నాయుడు ఎలక్ట్రానిక్స్. ఈరోజు 5.1 JBL సెటప్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ చేశాను. అది ఏ విధంగా ఇన్స్టాలేషన్ చేశాను అనేది మీకు చూపిస్తాను. అదేవిధంగా మన దగ్గర ఉన్న కంటెంట్లో పావు వంతులో సగం కంటెంట్ కూడా ప్లే చేసాం. మన దగ్గర ఉన్న ఆడియో వీడియో కంటెంట్ అది కూడా మీరు చూడొచ్చు. మీకు కంటెంట్ కూడా ఎవరికైనా అవసరం అయితే నా నెంబర్ని సంప్రదించవచ్చు. కంటెంట్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి, వీడియో ఆడియో కంటెంట్, ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్స్, మ్యూజిక్స్, అదేవిధంగా సాంగ్స్ కూడా ఓల్డ్ అండ్ న్యూ సాంగ్స్ 5.1లో ఉన్నాయి. అవి కూడా మీకు కావాలంటే నన్ను సంప్రదించవచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇన్స్టాలేషన్ ఏ విధంగా చేసామనేది ప్రొజెక్టర్ మీద అతనికి డెమో ఇచ్చాము. ఏ విధంగా ఇన్స్టాలేషన్ చేసామో, ఏ విధంగా డెమో ఇచ్చామో అనేది మీకు వీడియో చేశాను. వీడియో అయితే చాలా ఎక్సలెంట్గా వచ్చింది, చూడొచ్చు. మీరు చూసి నచ్చిన వెంటనే లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి. అదేవిధంగా ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేశారంటే నా ప్రతి వీడియో మీరు నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఫస్ట్ మీరే చూడొచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? లెట్స్ గో టు అవర్ వీడియో. డాల్బీ కనిపిస్తుంది. This world is not yet ready for all that you will do. The plan will come by you, and everything will be different. Citizens of the world, I'm here to change your life. Anything you want, anything you dream of, you can have it. That looked like you saw it. Diana, look at you. It's like now one day has passed. I don't want to be like anyone. I want to be an apex predator. You've always had everything, while people like me have had nothing. Well, now it's my turn. Get used to it. I've never been one for rules. The answer is always more. The way I fly, they will never find us. I forgot to tell you. What? Radar. Will they shoot at us? Barbara, what did you do? I'm not so keen on this one. I figure you are, but you know what? I'm ready to go. I think we can do better. Parachute pants? Yeah, Does everybody parachute pants? अरे करो करो जरा जलसा सानी दफा मगर ऐसा अरे करो करो जरा जलसा ఎవరికైనా తెలుసా సునామీ ఎదురుకు వస్తే ఎలాగ కనబడుతుందో తెలుసా 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 ఎవరికైనా తెలుసా తుఫాని తలుపులు తడితే ఎలాగ వినబడుతుందో అది తెలియకపోతే చూడరు బాబు. ఈజ్ అ హ్యూమన్ సునామీ తెలియాలనుకుంటే డేంజర్ బాబు. You've got to believe me. है सारी गमा पदनिसा अरे करो करो जरा जलसा. One more time.
మనసుతుంటే ఎండల్ వంపుల్లో నిళ్ళ కొండల్ గొంతంటే దాహం పుట్టిస్తున్నాయే నీ మాటల్ టెంపర్ సూపర్ టెంపర్ చేతల్ టెంపర్ నీచే టెంపర్ ఊపర్ టెంపర్ టోటల్ టెంపర్ టెంపరేచర్ ని పెంచేసినావే सबको फटा ले सबको बजा ले అట్టరేపుతుంటే మంటల్ ఎక్కైతే నాకు మెంటల్ నువ్వు ఇవ్వకపోతే లాగేసుకుంటాలే భయ్యా టోటల్గా JBL సెటప్ తీసుకున్నారు. కాస్ట్ ఎంత అయింది, మీ ఫీలింగ్ ఏంటనేది కొద్దిగా కస్టమర్తో షేర్ చేసుకోండి భయ్యా, యూట్యూబర్స్తోని. నా ఫీలింగ్స్ అంటే ఏంటి ఉంటాయి, నాకు చాలా బాగుంది. నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇలా ఉంటుందని. అంటే నేను ఫస్ట్ అనుకున్నది వేరే, తర్వాత వచ్చింది వేరే. ఇంకా నేను సెకండ్ టైం నేను విన్నాక నాకు ఇలా వస్తుంది అనుకోలేదు. చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాస్ట్ బట్టి పోలిస్తే నెక్స్ట్ బయట మనం ఒకవేళ మనం షోరూంలో కానీ ఎక్కడైనా కొనుక్కున్నాం అంటే మనకి ఈ రేట్లో అయితే రాదు, మనకి చాలా తక్కువ వచ్చింది. చాలా తక్కువ చేశారు మనకి. చాలా బాగుందన్న. మా ఫీలింగ్స్ అయితే చెప్తున్నాను కదా, మాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. సాటిస్ఫాక్షన్ కదా, చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ కాబట్టి ఇంకా మేము ఇంకా మా ఫ్యామిలీ ఉన్నారు, మా రిలేటివ్స్ అందరు ఉన్నారు, ఇంకా మీ దగ్గరికి తేవాలనుకుంటున్నాం మేము. ఎందుకంటే కంపెనీ బట్టి అంటే మనకి ఏంటంటే కంపెనీ బట్టి కంపెనీలు అయితే చాలా రేట్ అన్న. మినిమం ఒక 1,05,000 ఉంది. 1,05,000 ఉండడం వల్ల దాంట్లో ఆఫ్ రేట్ మనకు వచ్చింది అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం చాలా మన దగ్గర వచ్చే ముందు కంపెనీలో సౌండ్ ఏమైనా డెమో సౌండ్ వినేసి వచ్చారా, లేదంటే డైరెక్ట్గా వచ్చారా భయ్య? ఓకే, ఆల్రెడీ నేను కంపెనీ షాపులు చాలా షాపులకు వెళ్ళాను అన్న, డెమోలు విన్నాను ఆల్రెడీ. బాస్, JBL కానీ సోనీ కానీ ఆల్రెడీ నేను మొత్తం అన్నీ విన్నాను. నాకు ఏంటంటే డెమో చాలా బాగుంది. డెమో అయితే చాలా బాగా నచ్చింది. కానీ రేట్ విషయానికి వస్తే నాకు పీక్స్లోకి వెళ్ళిపోయాను. చాలా రేట్ ఎక్కువ. ఎందుకంటే కంపెనీ కన్నా మనం ఇక్కడ పోల్చుకుంటే 50% మనకి
చాలా ఇస్తామన్నారు మనకి నాయుడు అన్న గారు. కానీ ఆ రేటుకి రావడం అనేది మా అదృష్టం తెలియదు, లేకపోతే ఏంటో తెలియదు, కానీ మనకైతే 50% ఆఫర్లో ఇచ్చారు. దానికన్నా ఇంత రేట్లో వస్తుందని మేము అనుకోలేదు. కానీ సౌండ్ చూస్తే చాలా బాగుంది, మాకైతే చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ అయ్యాం. అసలు ఇలా అవుతుంది అనుకోలేదు. ఒక థియేటర్లో చూస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందన్న, నిజంగా చాలా బాగుంది, మాకైతే చాలా నచ్చింది. ఓకే భయ్య, మంచి రివ్యూ ఇచ్చారు, చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.